Tiju Academy, Tiruvalla. So let me wait for a few seconds for our daily students. Alangil nammade സ്ഥിരമായിട്ട് join ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും join ചെയ്യണ്ടി. We can wait for some time. So I hope you all are doing well. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് safe ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, good morning Johnny. Okay. Yes, Ashlyn, good morning. Okay, so let's wait for our regular students to join, and after that we can start our session. So for the past 2 weeks, namakku session network issue akka kaaranam we couldn't continue it, and I would like to apologize for that to each and every student. Yes, Somshekar, good morning. Varsha, Tangavil, Devdev, Sheena, Subi, Jinsi Kurian, Selen Crystal. Yes, good morning all. So I would like to apologize for our network issue which we had for our past 2 lives. Rendu live il namukku ore pole network issue aayirunnu. So adondu thanne we couldn't continue our session. So don't worry, we are going to do the same role play card. Our same role play card explanation ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay? Rashmi, Neetu Koshi, Binsi. Yes, good morning all. Sonia, good morning. Yes, happy to see you Sonia. Priya, Julie, Preeti. Yes, good morning. Okay, so how was your speaking module going? Is it improving? Are you doing these role plays? നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഒരു പാർട്ട്ണറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇരുന്നോ പറ്റുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട്? Yes, Swapna, good morning. Priya, I'm good. How are you? Improving. Neetu, good to hear that. Kristen, yes, good morning. Nimmi John, good morning. Okay, so how was your speaking module going? Is it improving or do you still have difficulties? Improvement undo adho ippozhum cheriya reethiyilulla difficulties thonnundo? Improving. Good to hear that. Improving aanu. So for all other students, how was it going? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? Do you practice these role play cards? ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ റോൾ പ്ലേകൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്ന കാർഡുകളൊക്കെ do you try doing it in your own way? സ്വന്തമായിട്ട് തനിയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ടോ? ഹായ് മരിയ റാണി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay, so I hope, yes, Maria, I'm good. How are you? Okay, I hope this explanations are very helpful for you. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, ശില്പ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനിമോൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay, so now we can move on to our role play card. Shamsuddin K, good morning. Have a nice day. Yeah, have a nice day. So this is our role play card. So the setting is waiting room emergency department. ഒരു emergency departmentന്റെ waiting room ആണ് നമുക്ക് setting ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. And this nurse part is pretty lengthy. കുറച്ചേറെ lengthy ആണ്. You are speaking to the member അല്ല, there is a slight correction, that is you are speaking to the mother. അതാണ് വരുന്നത്. You are speaking to the mother of a 6-year-old boy, Jimmy, who was brought to this hospital this morning with a 2-week history of headaches and vomiting. So it is clearly given whom we are speaking to. The patient's name is given. The patient's age is also given in our card. Next is presenting to the hospital with a 2-week history of headaches and vomiting. So in this patient എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതും it is clearly given. So next,
The doctor ordered an MRI scan which revealed a tumor at the back of his brain on the right side. So, doctor or MRI scan പറഞ്ഞിരുന്നു. Doctor has advised for an MRI scan which showed a tumor at the back of his brain on the right side. So, ചെറിയൊരു ട്യൂമറിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ MRI ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടത്. The patient has to be sedated before the MRI scan to remain still during the procedure, due to which the MRI took longer time. Already we know the patient's age, he is 6 years old. So there are chances that the child may move in between. So we can just say the patient has to be sedated before the MRI scan to remain still during the procedure. So that is why the MRI took longer time. And at present he is under observation. He has been admitted to hospital for a surgery. So, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ അഡ്മിറ്റ് ആയത്, ആ കുട്ടി എന്തിനാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയെന്നുള്ള കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. The doctor has informed the mother about the MRI results and the surgery. അപ്പം MRI റിസൾട്ട്, അതായത് ട്യൂമറിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ സർജറി നെസസറി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും is already informed to the mother. ഓൾറെഡി ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Next, she is distressed and completely shocked with this information. അവർ നല്ല പാനിക്കാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെറീഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സർജറി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ വെറീഡാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ടിൽ നൗ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടാസ്ക് പാർട്ട്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ. ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So now we are moving on to the task part. So nurse background complete ചെയ്തു, task part ലേക്ക് പോവാണ്. So first one is empathize with the mother and reassure her about her son's recovery. So empathize ചെയ്യുക എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, you can use an empathetic phrase to understand the mother's situation, അല്ലെങ്കിൽ to understand the mother's feelings, അല്ലെങ്കിൽ to understand the parents' feeling. Okay? ആൻഡ് റീഅഷ്വർ ഹെർ. റീഅഷ്വർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. റീഅഷ്വർ ചെയ്യുക, ടു റിമൂവ് സം വൺസ് ഫിയർ ആൻഡ് ടു ഗീവ് ദം എ മച്ച് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ. സോ റീഅഷ്വർ ഹെർ അബൌട്ട് ഹെർ സൺസ് റിക്കവറി. ആ റിക്കവർ ആവാനുള്ള ചാൻസസിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ MRI വാസ് ഡിലേഡ് and tell her that she will be able to see her son shortly. അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക MRI ഡിലേ ആയത് എന്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക്, അതായത് ആ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും പറയുക. When asked, ചോദിച്ചാൽ, explain that the surgery is safe and her son's pain will be managed with medication. അപ്പം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുക സർജറി സേഫ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിക്കേഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. Respond in a positive way to the mother's questions about the reoccurrence of tumor. In the bracket there are a lot of things given. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റീഒക്കറൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. The doctor believes a tumor is non-cancerous and not likely to return. Instead of that not likely, you can say unlikely to return. Okay? Unlikely, അതായത് സാധ്യത കുറവാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി MRI ടെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ സം മന്ത്സ് ഫോർ മോണിറ്ററിങ്. സോ കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മോണിറ്ററിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. MRI ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി. പോസിബിലിറ്റി, പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യത.
Problems with physical abilities or behavior or even speech. അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതോ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പീച്ചിലോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകാം. Reassure her about the follow-up care after discharge. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർജറിക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർ സർജറി വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഫോളോ-അപ്പ് കെയർ ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത്. Occupational therapist, caregivers, physical therapist, speech therapist, visiting nurse and support groups. അപ്പം ഒരു 6 to 7 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. And last point, encourage her to look after herself and not feel guilty about her son's condition. അതായത് ഇപ്പം ഒരു അമ്മയാവുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി അവർക്കൊരു ചിന്ത കാണുമല്ലോ, ഇപ്പം ഞാൻ കാരണമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത്. ദേ വിൽ ഹാവ് എ ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ദെയർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് പ്രോപ്പർ കെയർ ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ when my child had this vomiting and all, I just completely ignored it. So they may have some feelings, so you can just ask her to look after herself and not feel guilty about this situation. അതിനെ ഓർത്ത് ഇനി അങ്ങനെ വെറീഡ് ആകണ്ട. സോ ഈ ടാസ്ക് പാർട്ടും നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും, ഇസ് ദിസ് ഹോൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? You can comment down your answers so that we can move on to the detailed explanation now. Okay, so now tell me whether it is a known or an unknown case. Known case aano, idu unknown case aano? You can comment down your answers. Is it a known or an unknown case? നോൺ കേസ് ആണോ ഇത് അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? യെസ് അനൂപ്, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. സോ അതേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നോൺ ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ if you are getting this card, okay, കുറച്ച് പേര് അൺനോൺ, ഒരാൾ നീതു മാത്രം അൺനോൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാഡ് ആൻസർഡ് ഇറ്റ് ആസ് നോൺ. നോൺ കേസ് അലീന നോൺ കേസ് ആണ് നീതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശില്പ, അനൂപ്, സിമി പീറ്റർ, ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ആൻസറിങ് നോൺ. ബട്ട് ഇപ്പം ഒരാൾ മാത്രം നീതു കോശി, ഷീ ഓൺലി കമൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ആസ് അൺനോൺ. സോ നീതു, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോൺ ആയത് അല്ലെ. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേര് ഇപ്പം സുബി വർഗസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് കമൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, you are speaking to the mother of a 6-year-old boy, Jimmy, who was brought to the hospital this morning with a 2-week history. Already konduvannu. The doctor had already informed about the surgery as well as his MRI results. And the mother already knew about it. And currently we had shifted this child for an MRI scan, and currently this child is under observation. Therefore this is a known case. ഓക്കെ, കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ MRIക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. അഡീഷണലി MRI റിസൾട്ട്സിൻ്റെ കാര്യവും സർജറി വേണമെന്നുള്ള കാര്യവും ഓൾറെഡി മദർ ഇൻഫോംഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കാനാണ് പോകുന്നത്, ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. And in this role play card, the patient's name is already given. So how will you start your conversation? എങ്ങനെയാണ് conversation start ചെയ്യുക? എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? How will you start your conversation? Because in this card, the patient's name is clearly given. Yes, Swapna, Mehboob, Ashwati, Neetu, Sonia, Ansi, Sheena. Okay, yes, it is a known case. So, known ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Should I explain once again how it became known? എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോൺ കേസ് ആയത് എന്നുള്ളത്? Should I explain it once again for you?
So, tell me, how are you going to start your conversation? നിങ്ങളുടെ conversation എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ start ചെയ്യുക? Because the patient's name is already given in our card. നമ്മുടെ കാർഡിൽ already patientന്റെ name തന്നിട്ടുണ്ട്. So, how will you start? How are you going to start your conversation? You can comment down your answers so that നമുക്ക് അത് clarify ചെയ്ത് പോവാം. If I'm not wrong, am I talk with Jimmy's mother? Needu, there is a slight correction. If I am not wrong, I am talking to Jimmy's parents. Because sometimes if we get a male interlocutor, he may say a male name. So, nammal mother ennu vilikkumbo it may sound a bit judgmental. Okay? And see, okay, Neetu, I hope it is clear. Ma'am, I have a doubt. Why we want to know, is it known or unknown? Because it is really necessary in some role plays, if it is known, it is really necessary that we need to have a good IPR. Okay, നല്ലൊരു IPR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ we need to gather some information. So it is really necessary that we need to know whether it is a known or an unknown case. Okay, so I hope it is clear. And see, Shiji, greetings intro. Are you Jimmy's mother? Okay, the first thing is avoid being judgmental. Are you Jimmy's mother? നിങ്ങൾ ജിമ്മിയുടെ മദർ അല്ലേ? നമുക്ക് മെയിൽ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടേഴ്സും ഫീമെയിൽ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. So it is better if I am not wrong. Ashwati, there is a correction. If I am not wrong, I am talking to Jimmy's parents. That's how we can start the conversation. Okay? Is I am talking to Jimmy's mother or father? Selen, we can say with one word, Jimmy's parents. That's enough. You don't have to ask like specifically mother or father. It's not necessary. Okay? Anoop, greetings and introduction. For my better communication, can you please tell me your name? Anoop, the main problem in this is, till now we didn't confirm whether this is the right bystander. Innayalde bystander thanneyalle ennullathu we didn't confirm. So it would be better if we could start with, if I am not wrong, I am speaking to Jimmy's parents. If I am not wrong, Subi, I am talking with Jimmy's parents. Okay, for my confirmation, am I talking to Jimmy's parents? Shiji, confirmation വേണമെന്നില്ല. You can just directly start. എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിലും it's okay, fine. So, we are going to start our conversation with a greetings, that is good morning, because that's our the right time, because it's almost 10 o'clock, 10 a.m. So we can start with good morning. And whenever you are greeting a person, please try to give a very pleasant smile, even though you will be tensed during this time. നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും, but whenever you are presenting things with a good intonation, it will be really better. നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഇംപ്രഷനോട് കൂടി you will be able to start your conversation. Okay? Since it's a known case, during the preparation time, we can ask name, right? Yes, we can ask during our 3 minutes time, can I address the patient as Jimmy during the conversation? Okay, because this name may not be given in your interlocutor's part, so they will be confused, where did you get this name from? അവർക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ഈ ജിമ്മി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, കാരണം ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഇതില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. സോ ഡ്യൂറിങ് യുവർ 3 minutes ടൈം യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് ജിമ്മി ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ്, ലെറ്റ് ദം ടെൽ us. Okay? And next, if they say that, okay, yes, nurse, you can address the patient as Jimmy during the conversation. So next, we are going to give our greetings. Try to be very pleasant. After that, you can give your intro. എന്താണ് നമ്മുടെ intro? How will you give your introduction? My name is, or I am. Tell me about your introduction. എങ്ങനെയാണ് intro കൊടുക്കുന്നത്? You can comment down your answers. How will you give your intro? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ intro കൊടുക്കുക?
Jinsi, idinte agathe we can ask their name, but it is better to make the conversation look a bit more natural by asking the name during your conversation, because we need to confirm the patient's name during the preparation time. Okay? My name is Ali, one of the registered nurse in this emergency room. Mehboob Ali. Make sure that you say your full name. Okay? My name is Jinsi Santosh. I am one of the registered nurses working in this hospital. Okay? I'm Neetu. So, I'm Neetu Koshi. Say your full name. One of the registered nurses working in this emergency department. Yes, Neetu, that's right. I'm Selin Crystal. I'm one of the registered nurses. Okay, Selin, it's not nurse. It's nurses. Okay? Nurses working in this emergency department. Next one is my name is X. I am one of the registered nurses working in this emergency department. Okay, you can say all those. My name is Swapna. So you can say your full name, which is very important. Good morning. So when they greet you back, you can say your intro. Good morning. My name is Swapna Mohanan. I'm one of the registered nurses. I'm one of the registered nurse working in this. I'm one of the registered nurses. That's better. I'm one of the registered nurses working in this emergency department. If I'm not wrong, I am speaking to Jimmy's parent. Swapna, it's better to use parent than the mother. My name is Shelmi. I'm one among the registered nurses working in this emergency department. Yes, Shelmi, that's right. But when you are giving your intro, give your full name. Okay? Good morning. My name is Neetu, one of the registered nurses working in this emergency department. That's right. My name is Ansi CR. I'm one of the registered nurses in this hospital. Working in this hospital. Okay? Sheila, good morning. I am. Not am Sheila, I am Sheila Lyra, one of the registered nurses working in this emergency department. Am I talking to Jimmy's parent? It's not Jimmy's mother. It's better to use Jimmy's parent. I'm Subi Verghese, one of the registered nurses working in this emergency department. Yes, Subi, that's right. Next, Janet. My name is X. I'm the nurse on duty in this emergency department. Yes, that's also right, Janet. If I understand you correctly, you are Jimmy's parent, not mother. You can use parent. That's much better. My name is Bindusha M. I'm one of the registered nurses working in this emergency department. Yes, that's right. My name is Neetu Mohanan and I'm one of the registered nurses. I'm Neetu Mohanan, one of the registered nurses working in this emergency department. Okay, that's right. So, I think now the intro part is clear. So, next we are going to confirm. If I'm not wrong, I am speaking to Jimmy's parents. Jimmy's parents nodu thanneyalle samsarikkunnathu. So, when they say yes, you can ask them, how may I address you? Okay, is it clear till now, the intro part? Till now, is it clear for everyone? Okay, so I hope it is clear till now. Ippa vareyulla karyangal ellarkum clear aanennu vicharikkunnu. So, how are you going to start your conversation with? If you confirm you got the parent's name. So what is the next thing, or how you are going to start with your task? The first task is empathize with the mother and reassure her about her son's recovery. Empathize siyega. How can I call you? Yes, yes, Swapna, we can use that. How can I call you? Or you can use how do you prefer to be called? എങ്ങനെയാണ് call ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ prefer ചെയ്യുന്നത്? Child's name is not there, have to ask. Priyanka, if it is a known case and the child's the name is not given in your card, you can ask, how may I address the patient during the conversation? How may I address the patient during the conversation? Shilpa, good morning. I am Shilpa, one of the registered nurses working in this emergency department. Working in this emergency department. If I am not wrong, I am talking with Jimmy's parents. Yes. Okay.
So how will you start your conversation? How may I address you? Okay, we can use that. So how will you start with your first task, that is empathize with the mother or empathize with the parent and reassure her about her son's recovery? So how will you start? How are you going to start your conversation? You can tell me, you can comment down your answers. Okay, let me see. I can see that you seem, Neetu, you can see, I can see that you are worried. അല്ലെങ്കിൽ you seem a bit worried. രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി, because both are actually the same thing. Okay? What is the reason behind that? Okay, Neetu, we already know that this mother is very concerned and shocked about this results. Obviously, ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അവരെന്തായാലും ഇത് ഓർത്ത് worried ആണ് അല്ലെങ്കിൽ concerned ആണ്, surgery or the condition. They will be concerned. So what is the reason behind that? എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലും we can directly ask them, I hope the doctor has informed you regarding the MRI results as well as the surgery. So do you have any concerns regarding that? അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും concerns ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് just പറയാം, well, being a parent, I can understand that you are really concerned about your child's condition. But let me reassure you that your child will recover very soon after the surgery. I can understand your situation. Yes. Oh, and see, you can use that, or you can see from your facial expressions, I can see that you are very worried about your child's condition. Okay? You seem little bit anxious and worried. Could you please tell me what is exactly bothering you? What exactly is bothering you? Suja, tirichakana. What is exactly bothering you? I can understand. Jinsi, I think, my family. Jinsi, understand. I can understand your feeling. Don't worry, we are here to help you. Okay. I can sense your problems. Okay, Mehboob, there is a slight correction. You can say, being a parent, I can completely sense your situation, your concerns, but don't worry, stay calm. Your child is at the right place. It's not you are at the right place, your child is at the right place. So is there anything else you would like to tell me? Where എന്തെങ്കിലും, because അവർ already concerned ആണ്, so we just reassured them that your child is in our safe hands. So we are asking them, is there anything else you would like to ask me? I can really understand your situation. Swapna, you don't panic. നമുക്കൊരിക്കലും ഒരാളോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. You don't panic. You may please don't panic much. ഒരുപാട് അങ്ങ് പാനിക് ആവരുത്. കാരണം we cannot restrict them. Okay, don't panic. Okay, you just calm down. We cannot tell them that. I recommend you to calm down. That's the thing which we can do. Your son will recover very quickly. That's right. By your facial expressions, you feel so anxious. You look so anxious. Facial expressions കാണുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. We are seeing their facial expressions. So you can say, by your facial expressions, you look so anxious. Okay? അല്ലെങ്കിൽ you can say, I feel that you look so anxious. Please tell me what is bothering you. You look so worried. May I know the reason? Okay, that's all right, Cincy. Being a parent, I know the situation is very difficult to you. I can assure you that your child will recover soon after surgery. Neetu, will venam, because we are speaking about the future. Till now, the child hasn't undergone any surgery. Okay? Nimi, I can understand you are so tensed because of your child's surgery, but don't worry, your child will recover. Will be recover, Allah, will recover. You looks, Siji, it's you look so worried. It's not looks, you look so worried. I can understand that. I can understand your feelings about your child's condition. Okay, so that's right. I think the first part is clear. Onengil, you look so worried, but please don't worry about your child's condition, as we all are here to help your child, and I can assure you that your child will recover soon after the surgery. Pettan thana recover agum.
I think the first task is clear for everyone. So the mother says, yes, nurse, I am really concerned about my child's condition, and I am really worried what may happen during the surgery. So we already reassured them. Next, explain why the MRI was delayed and tell her that she will be able to see her son shortly. Explain why the MRI was delayed. If the patient's bystander didn't raise a concern, how will you present this task? പ്രത്യേകിച്ച് അവരിങ്ങോട്ട് കൺസേൺ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാണെങ്കിൽ, how will you explain the second task? I understood your concerns. Sanoop, I understood പറയണമെങ്കിൽ they need to explain you that okay, they are concerned. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ okay, but don't get tensed. Your child is at the right place. He will definitely recover soon after the surgery. Complete that. When the child will get a recovery. It is after the surgery, your child will get a recovery. Okay? So, next, explain why the MRI was delayed and tell her that she will be able to see her son shortly. So, if the bystander or if the parent didn't express a concern, so how will you present this task? അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്താ നഴ്സ് MRI ഡിലേ ആയത്, എനിക്ക് എപ്പോൾ കുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസേണും നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൗ വിൽ യു പ്രസൻറ്റ് ദിസ് ടാസ്ക്? എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും? So you can just, the one method is, do you have any other concerns? Okay, we can use that, Neetu. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദം സ്പീക്ക്, അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. സനൂപ്, there will be a short delay in doing MRI. Sanoop, read the nurse background clearly, because already the MRI has been completed successfully and currently the child is under observation. So the MRI is already completed. Please ventilate your concerns. Please ventilate your concerns if you have any. അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയുക. Lindsay, I apologize for the delayed delayed MRI എന്ന് പറയുന്നതിലും better, I apologize for the delay in the MRI scan. That's much better. Okay? I know you are eagerly waiting to see your child. Yes, Sanu, that's a very good point. So there are several methods in which you can start. The first one, what the Sanu has just commented, I know you are eagerly waiting to see your child, but I'm so sorry that the MRI took a longer time because your child was supposed to be sedated. Needs to be sedated ennu paranjal nallathu. Instead of using need to, you can say the child was supposed to be sedated. So that's why the MRI took longer time. But don't worry, your child is currently under observation and you will be able to see your child shortly. Okay? Yeah, that's all right, Sanoop. That's fine. Okay, so is the second task clear for everyone? Do you have any more concerns? You can see your child soon. Do you have any more concerns? Any more? കൂടുതൽ കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്നല്ല, കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. So do you have any more concerns? And do you have any idea when you can see your child? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, that's also fine. So till now, is it clear for everyone? I know that you are concerned. I know you are concerned why the MRI is taking so long. അങ്ങനെയാക്കാം മാൻസി. കൺസേൺ ഫോർ ദ ഡിലേ ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ, അത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആക്കും. നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് ലെങ്തി. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൺസൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, next, you can see Jimmy shortly because he has received some medicine for sleeping before MRI, so we need to observe him. So it is really necessary to observe him for some more time, so please relax. Suja, we don't use need to. Need to പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It's a commanding word. നമുക്കറിയാമല്ലോ, we cannot use need to. So for that you can say it is important to observe him. Okay, I'm really sorry to hear that he encountered a difficult situation, but don't worry, you are the right place. Jinsi, you are at the right place.
and we are here to help you. I know you're waiting to see your child, but I am apologize. Nimmi, we don't say I am apologize. We'll just say I apologize. Okay? I apologize for the delay during the procedure, for the delay for the MRI scan, because as your child is 6 years old, so he needs to be sedated, or you can say he was supposed to be sedated, so that's why the MRI took longer time. But don't worry, or please set your mind at ease, you will be able to see your child shortly. Okay, so I hope the second task is clear for everyone. When asked, explain that the surgery is safe and her son's pain will be managed with medication. So when asked, so you can ask them, is there anything you would like to ask me regarding the surgery? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇഫ് ദേ ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പ്രസ് എ കൺസേൺ ടു യു, നമ്മളോടൊരു കൺസേൺ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. Okay, so I'm really glad to explain you that, or you can say I'm really glad to inform you that the surgery is safe, or the surgery is very safe, and your son's pain will be managed with medications which will be prescribed by the doctor after the surgery. സർജറിക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ തരുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so is the third task clear for everyone? Third task എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്? Okay, so I hope till now it is clear for everyone. Yes, I hope it is clear. So next we are moving on to the fourth task, that is respond in a positive way to the mother's questions about the reoccurrence of tumor. Reoccurrence എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? Reoccurrence ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത, അതായത് this tumor to reoccur once more. So in the bracket it is given the doctor believes. Okay, we do have a question. Is there anything you would like to clarify from my side? From me പറയുന്നതല്ല, from my side regarding the surgery. I am really glad to inform you that the surgery is safe and we will provide. The doctor will prescribe. We will provide alla പറയുന്നതിലും നല്ലത്. The doctor will prescribe the medications after the surgery for your child. Okay? Suja, I hope it is clear. So next, respond in a positive way. The doctor believes that the tumor is not cancerous and not likely to return. So, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്, I would like to inform you regarding the reoccurrence of tumor. ട്യൂമറിൻ്റെ റീഒക്കറൻസിനെ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. The doctor believes that the tumor is not cancerous and it is unlikely to return. റിട്ടേൺ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്, ഇല്ല എന്നല്ല. വി ആർ നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി. വി ആർ ജസ്റ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഇസ് വെരി മിനിമൽ. ചെറിയൊരു ചാൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതും നമ്മളല്ല, ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ്? ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു? ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? Next one, MRI tests after operation for some months for monitoring. So how will you present this task? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാസ്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? MRI test after operation for some months for monitoring. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് MRI ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം ഒരു മോണിറ്ററിങ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി. കാരണം റീഒക്കറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വി നീഡ് ടു ചെക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഹൗ വിൽ യു പ്രസന്റ് ദിസ് ടാസ്ക്? യു ക്യാൻ കമന്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. However, we must have another MRI scan. Sanub, we cannot use must, should, have to, need to. ഈ 4 words, these are considered as
these are considered as the commanding words in OET. Commanding words എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് we are just asking them to do something. We are not asking them whether it is possible. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. സോ വി cannot യൂസ് ഷുഡ്, മസ്റ്റ്, ഹാവ് ടു ഓർ നീഡ് ടു ഇൻ അവർ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, the possibility is very small as per our doctor. Okay, it is necessary to monitor MRI. Lindsay, MRI ആണോ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? It is necessary to perform MRI. പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി ഫോർ മോണിറ്ററിങ്. അതാണ്, തിരിച്ചായി മാറിപ്പോയി. Okay, I really apologize MRI delayed. I really apologize for the delay in MRI. Swapna, make it reverse because he received some medication. So currently he is under observation. He needs some more time observation. He requires some, he is currently under observation. That's enough. Do you have any idea about the follow-up after the recovery? Yes, Sachita, we can use that. The doctor believes that the cancer is the tumor is non-cancerous. Shriji തിരിഞ്ഞു പോയി, which and there is less chance of reoccurrence, അല്ലെങ്കിൽ less chance for reoccurrence. It is important to undergo MRI test. It is Suja, it is important for your child. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അവർ പേഷ്യൻറ്റ്. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മദറാണ് പ്രൊസീജിയറിന് പോകുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കഥ മാറി പോകരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർഗോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് ടു അണ്ടർഗോ MRI ടെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് സർജറി ടു ചെക്ക് ഫോർ ദ റീഒക്കറൻസ് ഓഫ് ട്യൂമർ. ട്യൂമർ മതി, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു സേ എനി അതർ ട്യൂമർ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്യൂമറിൻ്റെ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു സോ ഫാർ? യെസ്. However, we recommend to perform. To have പറയുന്നതിൽ നല്ലത് to perform ആണ് സനൂപ്, കുറച്ചുകൂടി better. To perform MRI scans after the surgery for monitoring of any reoccurrence for your child. കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത് എടുത്ത് പറയുക. Also, I want to inform you that we need to perform. We need to. Tina, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു you cannot use need to, because need to sounds a bit more commanding. So instead of that you can say we can perform MRI test after operation to monitor if there is any reoccurrence in your child. The doctor advised to perform MRI after few months alla, for few months aanu Lakshmi. The കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യാനല്ല, ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി MRI കുറച്ച് നാളിലേക്കും കൂടി ചെയ്യുക. Apart from that, we review him for follow-up scans to see disease progression. We are not going to review him. We are just advising the mother to do that. Ali, so I hope it is clear, Mehboob Ali. We are just asking them to do some MRI scans after the surgery to check if there is any chances of reoccurrence. Okay? Any concerns after surgery? Any concerns after? Do you have any concerns on what all things to do or what all are the post-operative care after the surgery? Shilpa korchudi explain cheyyuka. He needs regular monitoring and perform MRI scans for few months to assess his condition. Shija, there is a slight correction. I will recommend you to do follow-up and see. Now till now ഞാൻ വായിച്ച most comments-ലും ആൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ആസ് ഇഫ് ദിസ് പേരൻറ്റ് ഇസ് അവർ പേഷ്യൻറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ടു ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഫോർ ദ റിയോക്കറൻസ് ഓഫ് ട്യൂമർ, it is important to do MRIs as per the doctor's order. Okay, കുഴപ്പമില്ല. We need to do. Jessie, നമുക്ക് we need to use ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. I would like to recommend you that your son require MRI scans after operation for monitoring purpose. Okay. So I hope it is clear. It is important to do an MRI scan. To an MRI scan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷയ, we are not doing one MRI. We are asking them to do several MRI tests.
Okay, so an MRI scan patilla. It is important to do MRI scans for your child for some months for monitoring if there is any reoccurrence after the surgery. Endelam reoccurrence undo ennu ariyan vendi. After your child's operation, it is really important to undergo MRI for some months for monitoring. Yes. Okay, so I hope it is clear till now. So I would like to inform you, it is really important to do some MRI tests after the surgery for some months for monitoring or to see if there is any reoccurrence of this condition. Okay. Next one is potential problems after the surgery. Possibility of problems with physical abilities, behavior or speech. Your child may experience some problems with the physical abilities, behavior or even speech. It is important to monitor MRI. Shiji Tirinjuvoi. It is important to monitor his condition by performing some MRI scans after the surgery. MRI aano monitor cheyande. Katha mari poyille. Shraddhikkanam ketto. You need to be very careful when you are explaining things. Please don't get confused in between. In between confused avarudhu. Okay. Next. Okay, we already explained about the possibilities of some reoccurrence or not reoccurrence, about the potential problems that the child may experience. So whenever we are speaking about the complications of surgery or a medication, make sure that you say it with may undagam എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം പറയാനായിട്ട്. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, സൈഡ് എഫക്ട്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ യുവർ ചൈൽഡ് മേ എക്സ്പീരിയൻസ് complications with his physical abilities, behavior or speech. But please put your mind at ease, as I am really glad to tell you that we have several services available in our hospital after discharge. That is occupational therapists, caregivers who can pay visits to your home. Pay visits means they'll come and visit at home. Pay visit matte cash കൊടുത്ത് pay ആ pay അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. They'll visit your home to provide management for your child. Moreover, we do have physical therapist, speech therapist, visiting nurse and support groups. Your child may have problems with physical abilities. Shiji or physical alla, with physical abilities, behavior changes or speech. അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ, but please put your mind at ease, as I'm really glad to explain you that we have several follow-up care available after discharge. That is occupational therapist, physical therapist, speech therapist, visiting nurse and caregivers who can pay visits to your home. So that they can provide you the further assistance for your child. They will check on the they'll help if your child is having any difficulties in physical abilities or behavior or even speech. After your child's operation, sometimes he may have some difficulties like ശില്പ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. മേ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് അല്ല, ചേഞ്ച് ആകുന്നതല്ല, ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ്, അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ വെയർ support groups are available where you will get further information on how to manage these situations. എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് further information you will be provided. Suja, I am so sorry to inform you that there might be some difficulties in speech, physical abilities or behavior. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സുജ. But please keep your mind at ease. I am really glad to inform you that we do have supportive therapies. സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസസ് ആണ് നല്ലത്. തെറാപ്പി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ നല്ല സർവീസസ് ആണ്. കാരണം വിസിറ്റിംഗ് നഴ്സും കെയർ ഗീവേഴ്സും സർവീസ് അല്ലേ, തെറാപ്പി അല്ലല്ലോ. അപ്പം എല്ലാം ഒറ്റ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ സർവീസാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് MRI ടെസ്റ്റ് മോണിറ്ററിങ്? should I explain it for you? അതാണ് ഷിജി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ
I think till now it is clear. എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ? Do you have any doubts so far? After the operation, your child may experience some potential problems with physical abilities. Selmi Jacob, you can say physical abilities, comma, behavior or speech. Madi. Okay, problems with എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So it's not necessary to end it with the difficulty. Okay, so I hope till now it is clear for everyone. എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Next one is the last task. Encourage her. Okay, ഈ ഒരു ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് after mentioning about the services which will be provided after the discharge, you can just ask them, if you are willing, I can arrange for a conversation or a consultation with occupational therapist, physical therapist and speech therapist. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി, അതായത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദേ ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദീസ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പോസിബിലിറ്റീസ്. Because we may not have a clear idea on the chances. എത്രത്തോളം ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം may not be sure. So അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ it is possible. We will provide you the needed referrals for your child. Referrals we will provide, അല്ലെങ്കിൽ we can provide the needed assistance for your child after the surgery. Referral പറയുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്, it's better to use assistance. കുറച്ചുകൂടി അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ടിൽ നൗ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? സുജ ഏതാണ് വൺസ് മോർ പറയേണ്ടത്? If you are willing, I can arrange for a consultation with physical therapist, occupational therapist and speech therapist. So you can discuss with them regarding the visits as well as the possibilities. Possibilitiesനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ വിസിറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. Okay, I think it is clear till now. Any doubts so far? എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ do you have any other doubts? If you have any doubts, you can clear it now. Okay, I think it is clear till now. Next, encourage her to look after herself and not feel guilty about her son's condition. So you can say, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം? How will you present this task? Encourage her to look after herself and not feel guilty about her son's condition. സ്വന്തമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ, അതായത് ഒരു കുറ്റബോധമൊന്നും ഉണ്ടാവും. ഒബ്വിയസ്ലി ദേ വിൽ ഹാവ് എ ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ മിസ്റ്റേക്ക്. കാരണം 2 weeks ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 week ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്സ് ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ആണ്. 2 ആഴ്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർ വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദേ മേ ഹാവ് സം ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്സ്. സോ നമുക്കതെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം? After the surgery, your child may have some problems with physical abilities, behavior or speech. There is nothing to be worried about it because we do have several services available. Okay, for some months for monitoring. Okay, so rest of the students, you can comment down how will you present this last task. അവസാനത്തെ ടാസ്ക് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കുക. Meanwhile, I'll just explain the fourth task. Reoccurrence of tumor in the MRI test after operation for some months of monitoring. It is really necessary to perform MRI tests after operation for some months for the monitoring purpose. As I had mentioned, there is a slight chance of reoccurrence. Important ആണ്, സർജറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി MRI ചെയ്യണം കുട്ടിക്ക്. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കംപ്ലീറ്റ്ലി ചാൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, ചെറിയൊരു ചാൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ക്ലിയർ ആണോ ഷിജി? ഇപ്പം മനസ്സിലായോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്? Is it clear? Okay, so now rest of the students, എങ്ങനെയാണ് last task? How will you present this? Please encourage her to look after herself and not feel guilty about her son's condition.
So how will you present this task? Okay, you can just inform them like, it is really important that you take care of yourself because your child obviously will be concerned what is happening around. So please take care of yourself and please don't be guilty about your son's condition because this is a completely treatable situation. Treatable അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് manageable. Okay, treatable or it is a completely manageable situation. Treatable ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Next time please do the follow up regularly for your child. Okay, so hereafter please make sure that you do some regular checkups. കുറച്ച് regular ആയിട്ട് ചെക്കപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുക. So we can prevent these situations in future. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. It is really necessary to do some follow up after the surgery. In order to prevent these situations in future. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. If I were there in your position, Sanu, you can say that, or you can say, if I were you, I would have reacted the same way. But don't worry, as I had mentioned earlier, told, it is better not to use told because whenever we are using told we may sound a bit rude. നമ്മൾ ഇച്ചിരി റൂഡായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം, but don't worry, as I had mentioned earlier, we are doing our level best and don't worry, the surgery is completely safe for your child. Okay, and you will be able to see your child shortly. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. It is really important to take care of yourself and don't feel guilty about your son's ongoing condition because it is completely treatable. Mehboob, just add that. Why? Because we say that your sons don't feel guilty because it is a treatable condition and the mother need not be very concerned about it. Okay? Please look after yourself, then only you can take care of your child after the surgery. Srija, adonna add cheyyuka. Surgeryക്ക് ശേഷം please keep your mind at ease and you will be able to see your son shortly. കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. So last, when you are concluding the conversation, you can ask, is there anything else you would like to ask me? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? So അവർ പറഞ്ഞു, no nurse. Okay, so don't worry, you can wait here. You will be able to see your son within some time. So if you have any other doubts, please don't hesitate to contact me. I'll be here to help you. Okay? So, is the ending part clear for everyone? Conclusion എല്ലാവർക്കും okay ആണോ? എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലായോ? Is it clear? If you have any doubts, you can comment down. You have 2 more minutes left. നമുക്കൊരു 2 minute ടൈം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. Okay, so you can comment down your doubts if you have any. Presently, I watch you face. Can you mind? Shilpa, presently, I watch your face. Can you see your mind is very disturbed and have guilty feeling? Shilpa, നമ്മൾ ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് അവരുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കുഴപ്പമില്ല. യു ക്യാൻ സേ, being a parent, I know you might be having a guilty feeling. ഉണ്ടാകാം. കാരണം we already gave them a lot of reassurance. So they might be concerned or they might have a guilty feeling. അങ്ങനെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. Okay? So I hope it is clear. Yes, it is really important to take care of yourself and please don't feel guilty about your child's condition. Suja, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. Your child's condition, because we may get confused if we are getting 2 male names. 2 male names വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും the names may get changed. In between മാറിപ്പോവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം your child's condition is enough. Okay? As it is a completely treatable condition. And is there anything else you would like to add? അല്ല, ask ആണ് കേട്ടോ. Is there anything else you would like to ask? Okay? So thank you everyone for joining the session. And once again,
last 2 weeks we had some network issues, but now we had rectified it all, and I recommend you all to do this role play. I'll try doing this role play. Okay, so if you have any other doubts, you can comment down. So I'll clarify it in our next session. Okay. Moreover, is it important for you to take care of yourself? Yes, we can say that. Okay. So thank you so much everyone for joining the session. And if you have any other doubts, you can comment down. So I'll clarify it in our next session. Okay. So thank you everyone. So hoping to see you all in our next session.